Okay guys, so the last type of positional isomerism that you need to know is about functional group isomerism. Okay, previously kita dah learn pasal chain isomers, di mana isomers tu dia punya kedudukan carbon skeleton saja yang berubah. And then next is about positional isomers. Positional isomers pula kedudukan functional group dia yang berubah. Kalau functional group isomerism pula macam mana? Functional group isomerism ni adalah isomers yang ada different functional groups and belong to the different homologous series, tapi dia ada same general formula. For example, kalau let's say you ada general formula CnH2n plus 2O, that means you boleh buat alkohol dan juga ether. Kiranya if let's say lah you have C2H 2 kali 2 4 campur 2 6 O kan. So you can either, kalau let's say you nak buat apa tu functional group isomers untuk C2H6O, you kena buat alkohol dulu with a functional group of H. Lepas tu pasangan dia adalah ether. Ether functional group dia ialah COC. Okay, so ini adalah pasangan mereka lah ya. Kalau aldehyde dia berpasangan dengan keton. Kalau carboxylic acid dia berpasangan dengan ester. Kalau alkene dia boleh buat functional group isomerism dengan cycloalkane. Okay, macam ni lah contohnya CnH2n ni kan, tapi dia kena start with more than 3 lah. So if let's say you ada alkene C3H6, okay, you boleh sama selain you boleh, kalau let's say you nak buat functional group isomerism, selain you boleh buat alkene 1, 2, 3, this is structural formula untuk C3H6 yang alkene, CH2, CH, CH3. Tapi kalau if you nak buat functional group isomerism untuk C3H6 ni, alkene ni pasangan dia dengan cycloalkane. Cycloalkane adalah cyclic structure, cyclic C single bond C structure tau. Kalau ada 3 carbon kat sini, kalau cyclic structure yang C ni, you buat polygon apa kalau 3 segi? Segi 3, macam mana dia? So kiranya these two dia punya structural formula different kan, tapi molecular formula dia sama kan. Tapi this one, since that functional group dia sangat berbeza, ni alkene, so dia adalah functional group isomers. So let's look at the next example pula. Okay, so the next example, kalau contohnya lah you ada molecular formula of C3H6O, kalau you tengok dekat table previously, table tu you kena hafal tau. So you know that C3H6O dia ada general formula of CnH2nO. Okay, so kalau you nak buat functional group isomerism for CnH2nO, you kena buat aldehyde and ketone. So you buatlah structural formula untuk aldehyde and structural formula untuk ketone. This is aldehyde punya functional group C double bond OH. This is functional group untuk ketone. C double bond O tu berada di tengah-tengah. Okay, so kalau you count the number of carbon atoms, the number of hydrogen atoms are the same. Cuma functional group dia berbeza. Okay, because this is obviously aldehyde with functional group C double bond OH. Alright, ini pula ialah ketone with functional group C double bond O. So kiranya kat sini, kalau you hafal the general formula, ataupun kalau let's say you tahu, oh it's a ketone. So if you want to build the functional group isomerism untuk ketone, pasangan dia ialah aldehyde. So you kena buatlah 3 carbon atoms, and then kat ujung ni kena letaklah aldehyde punya functional group double bond OH, dan lengkapkan saja bilangan hydrogen atoms. Okay, so next C3H6O2, kalau you tengok dekat previous table, you know that C3H6O2 ada general formula of CnH2nO2. Okay, kalau you nak buat functional group isomerism untuk CnH2nO2, you have to draw a structural formula carboxylic acid dengan ester. So you draw lah C3H6O2.
kalau carboxylic acid bentuk dia macam mana. Macam ni lah, ada 3 carbon atoms, and then dekat hujung sekali you will put double bond O, OH, is because you nak buat carboxylic acid punya functional group. Okay, C double bond O, OH. And then kalau you nak buat functional group isomerism, you kena ingat pasangan carboxylic acid adalah ester untuk functional group isomers dia. So ester apa? Kalau ester, functional group dia ialah C double bond O, OC, kan? So you buatlah C double bond O, OC, tapi kita kat sini ada 3 carbon, so letaklah another carbon kat belakang. Lengkapkan saja bilangan hydrogen atoms. So now you will get an ester functional group. Tapi kat sini dia punya structural formula berbeza kan, dua-dua ni. But then as you count, you still have 3 carbon atoms, 1, 2, 3. Ni pun 1, 2, 3. 6 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. Cumanya functional group diorang dua ni sangat berbeza. Itulah dia functional group isomers. Okay? Dia ada pasangan dia tau. You kena ingat table tu. Kalau let's say you ada C4H8O, you know that this is general formula untuk CnH2nO. That means if you want to do a functional group isomers to C4H8O, aldehyde, dia adalah aldehyde dengan keton. So you buatlah C4H8O untuk aldehyde dengan keton. Macam tu. Tapi kat sini, dia punya structural formula dia berbeza kan. Sebab seorang aldehyde, seorang keton. Tapi dia punya molecular formula dia sama. And then functional group dia berbeza. So that's why we call it as functional group isomerism. Okay guys, so let's try this out. This akan determine the type of structural isomerism for C6H12. Okay, structural isomerism, kita tahu ada 3 jenis, which is chain, positional isomerism, and lastly is functional group isomerism. Okay, kalau chain kita akan ubah kedudukan carbon skeletal atoms dia. Okay, daripada 6 kita pendekkan 5, 4, macam itulah. Kalau positional, we have to identify what is the functional group yang ada dekat C6H12 ni. Lepas tu kita ubah saja kedudukan functional group tersebut. Lastly is functional group isomerism. You need to remember the table yang ada dekat slide functional group isomerism. Okay, if it is in, you have to normally tengoklah C6H12 ni, what is dia punya general formula dia. You tengok-tengok, oh, it's CnH2n. That means untuk buat functional group isomerism CnH2n ni, you kena buat alkene dengan cycloalkane. Okay, alright, so without further ado, let's tengok dekat tips ataupun hint dia kat sini. Okay, untuk buat positional isomerism, you kena identify kan the functional group yang ada dekat C6H12. So, tengok, oh, it's an alkene. So, kalau alkene, functional group dia adalah C double bond. So, bila you nak buat functional group isomers, you just need to ubah kedudukan double bond sahaja. Okay, kalau nak buat functional group isomerism, you kena ingat dia punya general formula. So, selain daripada buat alkene, you kena buat cycloalkane lah untuk buat functional group isomerism. Kalau chain pula macam mana? Kalau chain, you just ubah kedudukan carbon skeletal sahaja. So, let's look at the answer here. Okay, so this is the structural formula untuk C6H12. Kat sini buat skeletal je lah sebab senang kan. Okay, so kalau let's say you nak buat positional isomerism, you need to change kedudukan functional group yang ada dekat this molecular formula. Okay, so kat sini kita letak double bond dekat kedudukan carbon number 1. So untuk buat positional isomerism, you need to shift kedudukan double bond tu dekat somewhere else, dekat kedudukan carbon number 2 macam ni lah. Okay, so these two things, these two structural formula berbeza, tetapi mereka mempunyai molecular formula yang sama. And
Kenapa dia berbeza? Sebab satu double bond dia kat sini, satu lagi kat sini. So we can know that these two structural formula adalah positional isomers. Okay. These two thing adalah positional isomers. Ni pun adalah positional isomers juga because kita ubah kedudukan double bond tersebut. So kat sini 1, 2, 3 ni adalah isomers. Tapi isomers jenis apa? Isomers jenis positional isomerism. Okay. Dia dua benda ni adalah positional isomers. Ni ke sini pun positional isomers. Kalau I compare between this structural formula and this structural formula pun, it will be positional isomers juga. Okay. Faham tak? Sebab dia punya molecular formula dia sama, cuma kedudukan double bond different. Bila kedudukan double bond ni different ataupun kedudukan functional group ni different, carbon-carbon double bond ni different, so we can identify that it is actually positional isomers. So ni dengan ni, if you compare these two, ni pun positional isomers to this one, this structure is positional isomers to this one, and this structure is positional isomers to this one. Okay, so next, how about dia punya functional group isomerism? Dia akan result functional group isomerism yang sama. Okay, sebab untuk functional group isomerism for alkene adalah cycloalkene. Okay, you tengok kat sini ada 6 carbon. Therefore, you kena figure out cyclic structure. Okay, figure out cyclic structure yang ada 6 segi. Which is what? Which is polygon hexagon. Okay, so kalau you compare between this structure, this structural formula and this one, it is going to be a functional group isomers. Okay, so these two adalah functional group isomers. Di mana structural formula mereka berbeza tetapi dia punya molecular formula dia sama. Okay, so untuk kalau you compare between this isomer, this structural formula and this one, it will be a functional group isomers. Okay, this structural formula dengan this structural formula pun adalah functional group isomerism. Okay, how about chain? Chain pun boleh buat, di mana kita pendekkan sajalah. Contohnya I buat kat sini lah, daripada 6 carbon atom, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kalau I pendekkan jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu bila you pendekkan, mesti akan ada substituent CH3 tau. Macam tu. So, tapi kedudukan double bond kena sama. Sebab kenapa? Sebab untuk chain isomers, dia punya functional group dia, kalau dia functional group sama, cuma yang membezakan dia ialah kedudukan carbon atoms. Okay, so I just lengkapkan saja kat sini bilangan CH2, bilangan hydrogen atom CH2. Ni pula CH3, 1, 2, 3, 4, CH2, CH2. Okay, so kat sini dia punya functional group sama, cuma kedudukan carbon atom saja yang berubah daripada 6. Dia punya carbon skeleton as the parent jadi 5 with 1 CH3 as a substituent, tapi bilangan hydrogen ni sama saja, 12. So kalau I compare between these two structural formulas, two different structural formulas, okay, there will be what? There will be chain isomers. Okay, so I believe you boleh pendekkan lagi jadi 4, tapi kedudukan double bond ni kena samalah. Itulah dia chain isomers. So actually untuk C6H12, the structural isomers yang possible that you can do is quite a lot. Tapi ni adalah contoh-contohnya lah. Okay? Okay guys, so let's try this tree. Disuruh kamu draw all the structural isomers that have molecular formula of C5H11Br.
Okay, so you have to remember again, structural isomers, it can be chain isomers or it can be positional. Or lastly, it can be functional group isomers. Okay, so if you look at this molecular formula C5H11Br, actually functional group yang ada dekat this molecular formula ialah halogen Br. So this is actually class of compound haloalkane. Okay, so kat sini kita nampak functional group dia ialah Br. Tapi untuk haloalkane, kalau you tengok dekat table functional group isomerism, dia tak ada mention langsung pasal haloalkane. That means C5H11Br sama ada dia boleh buat chain isomers atau positional isomers sahaja. Dia tak boleh buat functional group isomers macam alkane previously. Okay? So sekarang ni you need to figure out all the structural isomers possible untuk C5H11Br. So sekarang ni, what can we do now? Kita boleh tahu, kita boleh buat sama ada chain dengan positional kan? So let's start with figuring out the chain isomers untuk C5H11Br dulu, okay? So what can we do is, we know that untuk buat chain isomers, what can you do ialah you boleh pendek-pendekkan dia punya bilangan parent carbon atoms dia. Okay, so for example, first thing first, you draw the longest carbon chain untuk C5H11Br. So you know that you boleh buat macam ni. Okay, so next, what if I pendekkan bilangan carbon chain tersebut daripada 5 jadi 4. So bila 5 jadi 4, that means I will have satu substituent. Okay, kat sini contohnya lah, satu substituent kat bawah ni. Okay, so next, what if I pendekkan lagi? Kalau I pendekkan lagi, jadi 3 carbon as the longest carbon chain. Untuk lengkapkan 5, that means I will have 2 substituents. Okay, so next, okay guys, for general formula of C5H11Br, kalau let's say you have the longest carbon chain as the parent sebanyak 5 carbon, actually you can form a 3 possible isomers. How that so? Okay, so this is it. The first structural formula that you can do is when you put Br dekat carbon yang pertama. Okay, and then kalau you letak Br dekat carbon yang kedua, dia punya structural formula dia pun akan different. Tapi you tahulah, between this structural formula and this structural formula, between these two, mereka adalah positional isomers. How do you know it's a positional isomers? Because dia ubah kedudukan functional group. Functional group dia mana? Functional group dia ni lah, Br. Okay, halogen atom. Okay, so next, kalau let's say I ubah kedudukan Br daripada kedudukan carbon number 2 ke carbon number 3, okay, I will create another different structural formula. Okay, so tapi dia ada same molecular formula C5H11Br kan, so this will consider as isomers. Okay, so this one, kalau I compare if let's say I compare this dengan these two, it will be positional isomers because I ubah kedudukan Br atom. Okay, so actually these three are positional isomers. Okay, between this dengan ni pun positional isomers. So kat sini, bila you ada 5 longest carbon chain, you can create 3 possible isomers lah. Okay, so next, untuk longest carbon chain 4 carbon, you boleh create another 4 possible isomers. How does it look like? It will look something like this. Okay, yang pertama, kalau let's say I letak Br dekat kedudukan carbon yang pertama, I punya methyl ni, I punya CH3 yang substituent ni berada dekat kedudukan carbon number 3.
Tapi I boleh switch dia dekat kedudukan carbon number 2. So it will make these two. Kalau I compare between this structural formula and this structural formula, mereka ni different structural formulas tapi dah ada same molecular formula. But since that I ubah kedudukan substituent CH3, dia akan menjadikan dua structural formulas ni adalah chain isomers. Okay, so these two are chain isomers. Okay, and then next, kalau let's say I punya BR halogen I dekat carbon number 2, tapi substituent ni seorang ni dekat kedudukan carbon number 3, satu lagi dekat carbon number 2. So these two, dia punya structural formula dia berbeza, tetapi they have the same molecular formula C5H11Br. So if I compare these two structural formula, it will be chain isomers. Okay, tapi keempat-empat ni they have different structural formula. Okay, kalau I compare between this structural formula and this structural formula, it will be chain isomers. With this one and this one, it will be chain isomers. Tapi bila I compare atas bawah, okay, kalau I compare atas dengan bawah, this will be positional isomers. Kenapa dia akan jadi positional isomers? Because kedudukan BR dia berbeza. Tapi kedudukan CH3 dia sama dekat kedudukan carbon number 3. So it will make these two structural formulas yang different ni adalah positional isomers. Same goes to this one as well. If I compare between these two structural isomers, it will be positional isomers. Okay, kenapa dia akan jadi positional isomers? Because kedudukan BR dia, ni kedudukan BR pada carbon number 1, ni carbon number 2. Okay, so there are 4 possible isomers untuk longest carbon chain for carbon for C5H11Br yang kita boleh create. Okay, so lastly, the structural formula of C5H11Br yang you boleh dapat bila you pendekkan the carbon chain daripada 5 jadi 3, actually you boleh dapat satu saja possible structural formula for C5H11Br bila you pendekkan carbon chain jadi 3. So bila you pendekkan carbon chain daripada 5 jadi 3, this is the parent carbon chain. Okay, this is the parent. So parent dia 3, that means ada 2 substituent. Okay, substituent tu kena letak dekat carbon yang tengah-tengah, tak boleh kat hujung. Kalau kat hujung dia akan jadi parent. So bila dah 3 carbon yang tengah jadi parent, that means ada 2 CH3 yang akan melekat dekat jadi substituent dekat carbon number 2. And then BR ni pula sama ada boleh possibility dia kat kanan ke kiri ke sama sahaja. So that's why kalau let's say untuk C5H11Br you pendekkan carbon chain dia daripada 5 jadi 3, this is the only possible structural formula that you can get. Okay, so if you want to total up, okay, tadi bila let's say longest carbon chain equals to 5, kita dapat 3 kan possible isomers. Bila carbon tu dia dipendekkan jadi 4, kita ada 4 possible isomers. Bila dipendekkan jadi 3, kita ada 1 possible isomers. Okay, so to total up, the constitutional isomers untuk C5H11Br adalah sebanyak 8 isomers. Okay, so that's how you solve soalan isomers bila diberi molecular formula. So you need to identify, you boleh untuk buat constitutional isomers ni kan kita ada chain,
kita ada positional isomers and we have functional group isomers. So you kena figure out dia boleh buat chain ke, dia boleh buat positional isomers ke. Kalau positional isomers, dia ada functional group ke? Ada. Dia boleh buat functional group isomers ke? Kalau functional group isomers, you kena refer dekat table tersebut. Kalau if it is a haloalkane, there's nowhere near dia boleh buat functional group, so dia boleh buat either chain or positional. Kalau nak buat chain, you kena buat itulah macam I suggested you untuk buat carbon skeleton. Mula you buat full carbon skeleton, lepas tu you pendek-pendekkan. Okay, setiap kali you pendek, bila you nak lengkapkan balik bilangan carbon tu, CH3 lah akan jadi substituent dia, faham tak? Kalau positional isomers, you kena detect dia ada functional group tak. Kalau dia alkane, takkan ada functional group langsung lah. Kalau alkane ada functional group. This is haloalkane, sebab functional group dia adalah halogen atom. So kalau you ubah kedudukan halogen atom, it will be considered as positional isomers. Okay, let's say functional group isomers, you need to refer to that table no matter what. You kena hafal. Itu je lah dia punya tips.